Good evening mga ka-listeners! I am your host, Christine, Hi, I'm Aldi, and welcome sa the Cram podcast. Podcast! Yes. Wala gyapon ta nagdungan, Aldi. Sige lang. Sige lang, sige lang. So tonight, another topic na po ang atong i-discuss. Topic may it be struggles or topic about heartbreaks. And guess what, Aldi? It's Christmas season already! Yay! 2020 Yay! is about to end. Lagi, hapit na mo man ang 2020 and So, guess what? kumusta? Kumusta ka ron? I'm very happy kay kuan. Nindot kayo ang support sa episode 1 of the Cram Podcast. Deserves an applause. Oh my God. Thank you kaayo sa nag-stream and we broke our unsa ni we have this marker of success every episode na dapat maka-reach og ing aning nga views, ing aning nga engagement and in less than 2 hours we managed to achieve that marker of success. So Yeah. I'm also very grateful bitaw sa itong mga first time nga listeners. Wag pud gyud ko ga-expect nga murag niabot ta og 100 plus ka listeners og 100 plus streamers both in Spotify and in Facebook. I mean, wala gyud ko ga-expect, right, Aldi? Yes, but more than the likes, more than the views and the streams, kaya wala ako nag-expect na sa comment, there were people na commenting about this na relating to our first episode, diba? It was about introverts and the want to socialize. So it feels good achieved our goal was to reach out to these kind of people. And more than that, even though katong mga minsan wala nag-comment, kaya I had friends na personally messaging me na how they were proud of this project, and I hope that this continues raw. So another round of applause. Wala niya ang Christmas gift. Wala niya ang Christmas gift because dili ta ka gawas-gawas ka mo malitog Christmas gift. So thank you guys. Thank you guys. So, Aldi, ready na ka sa atong second episode? Yes, I am ready. I have brought my wisdom with me. Kung unsay makaya. So, okay, let's read it. Okay, our lucky letter sender for this episode, si Cute. So the letter goes, college life is so stressful, especially karon mga online class ra. Actually, wala jud ko ganahi aning online class kay lisod jud siya samot na inig mag-exam me. Mag-struggle gid ko. Naaman ko'y masabtan sa discussion pero kulang pa jud. Sakit kayo sa dughan ng gamay kay kag-score sa exams bitaw nya grabe na ni mugtuol. First time jud ako ni na-experience pero as time goes by, gihinay-hinay na nakog dawat ang kamatuoran nga ing ani jud guro ang college. Ang importante na lang diri is makapasar. Always jud ko ga-pray ni Lord nga unta wala ko'y C+ nga grade. Unta akong grado B- na lang jud and above. Hello, wow. So siya lagi ni sila ko ano grading system. Struggle is real jud ning college. Wa jud ko na learns o mga subjects kay wala man sila ga-discuss, mura rag ego lang ko gapas og requirements. Haha, same. Another thing is napud ko insecurities o ba na ko classmates kay bright kay sila mura bitawg na sa laag lang ko. Haha, same. Matangalan na lang bitaw ko bisag wala na discuss among prof kay maansiran gyapon nila. Same. Paunsa na, especially aning chem namo, makasabot dayon sila o na sila chem. Mong struggle ko aning chem kay tungod wala man gud miga klase-klase atong grade 12 as in wala jud ko natun-an tibuok semester. Og mabagsak man gali ko, mag-shift na lang jud ko. There are times nga pangutanon ako kung self nga makaya ka nako ni nga kurso. Makaya ka nako ni nga kurso. Murag naaman diri halos akong weakness. Ana bitaw magsige ra jud kog overthink ana. Di jud ko gusto mabagsakan, maluoy ko sa akong parents. Dako kayo sila gasto nako nya ing ana ra ako ibaylo. Ganahan man ko ani nga kurso pero murag dili na ako feel kala bitaw murag di ko bagay ani nga kurso. I hope nga matagaan ko ninyo advice. Kana lang. Thank you. A lot to unpack. A lot to unpack. Christine. Wala man ta di mi ka relate ka wala ko gud mi naglisod sa mong kuan. Sa mong perfect mi tanan. Christine, what are your thoughts? What are your initial thoughts sa letter? Yeah, yan. Makarelate good ko niya, oy. Prasag ako, di ba? Kada bitong, kanag self-pity ka, like, makaya pa ka na ako ning kurso, ha?
Wait lang, Kay murag Christine, ikaw ni, ghostwriter ka, ikaw ni si cute. dili kay parehas magud mi good parehas mi ko sila ba kanang struggle. Kay first con good moment good atong online class good. Struggle good ko parehas good mi. Tapos naapektuhan ko atong insecurity ba like oh my God. Who am I? I'm just a tiny and useless speck in Paul's eye. Murag, makarelate ko ba? Murag, naapoy, yeah, I'm not hypocrite, Aldi. Naapoy ko'y gagmay nga insecurity. So, mo to kong initial thoughts. Nalingaw ko sa letter. Kay, karelate kay ko. How about you? Abot lang, feel ako, ako yung nagsulat ani nga letter, bitaw, murag nakatulog ko, tapos murag, I was sleep writing, tapos ako tingali gid ni siya. Same actually. As atong standards manggo, di ba, relative man gid na siya na what might be good for others might not be good for you. Murag dili siya nimo maabot bitaw, and like, ever since kaburag nag-believe gid ko sa saying na the only competition you have is yourself. So dapat the only motivation na dapat na jud ko standards akong self na dapat ma-attain ako na each task, each assignment, each oral recitation. So like karong pandemic, nindot kayo ang opening sa college life, di ba? As freshmen, nindot kaya itong opening sa college, nindot kaya ang introduction sa college, murag okay, okay, wow. Murag unsa ni aside college daw na murag best time of your life ka murag adulting ish without being an adult, pero like okay, you're stuck at home, thank you college. Tapos relate katong iyang giingon bitaw nga unsa ni struggle is real jud karong college because naa siya mga insecurities, like aside sa feel ako ilisod na iyang course, feel ako kay nagit pud siya naagid siya insecurity, so murag nagpile up bitaw na murag a story kay something about me kay like before bitaw gid nag-start ang college kay murag nagid ko'y breakdown ba kasi imong course ay dili necessarily about sa imong course pero future nimo, tapos appeal imong college life ato nga future na pag-breakdown. Actually, adlaw-adlaw kung siguro ko ga-breakdown, charot. Pero tinuod lang na ako yung mga breakdown. Siguro sa, kato akong pagpili na ako sa akong course, kaya I'm stuck between political science and psychology. And tapos, murag, dili po na ako feel ang political science because murag, bitaw nga, like, I don't like politics. Pero, oh my gosh, naabot ko diri. Tapos kanang dili ko comfortable pod maghimog essays, di ko comfortable na mga public speaking usahay. So, mag-breakdown ko kay ma-insecure lagi ko ninyo lagi. At least transparent ug honest ko sa akong feelings karon. Actually, well, na-overcome naman pod na ako. Tinutoy mong giingon Aldi nga the only kuan gyud ang kanang yung bitaw dapat nimo i-overcome nimo dili ang imong mga classmates kundi ang imong self, right? Dapat gyud gyud strong gyud ka sa college, and no, it's really a struggle kay nga we are isolated narata sa itong mga balay karon. Then tapos layo ta sa interaction sa gawas sa atong mga classmate, and the only one who can motivate ourselves is ourselves. Kita ra Yes. mismo, like okay ra na Aldi makaahon ra lagi ka aning pandemic. Okay ra na Aldi mag mental breakdown, that's normal. Okay ra na Aldi, okay ra na Christine nga maghila-hila kasi mong kurso. Di ba? Dili gyud siya normal. Di maingon nga new normal. Di gyud ni siya normal. Abnormal gyud ni siya kay tanan siguro students nag-struggle gyud aning online classes. Like it's exhausting, it's boring. Kita-kita ra ani like wala gyud, we're isolated. Yes, agree. Back ko gamay atong breakdown ako. Kabalo na jud ko sa akong course, murag na dili determined by somebody else akong path. Murag ako kabalo na gyud ko. Pero like kaluntoy one afternoon nagkaon bitaw ko testing. Kalit ako lolo. Nahadlok din kung kalit kung what if dili mag-work out, what if kay sa college kay murag mawalan bitaw ko will na murag bitaw unsa ni measure bitaw murag feel ako sa college bitaw gid ma-measure kung unsa gid nimo kagusto ang
pagtuon kung unsa nimo gusto ang nindot kong future, tapos mahadlok bitaw ko na mo fall into complacency na murag mag-stagnant na lang ko. So murag nag-breakdown din ko kung hello kung kaning pulsar na ako dili mag-workout. Tapos ganahan ba ako sa subject pero ano man basta then i-compare na din nimo imuhang unsa ni imo bitong path sa among tao nimo sa murag hello gipili nila ni kay mas practical or murag mas na future like wala ba ako'y trabaho after Pulsar. Like, wala joy career bitaw na for Pulsar na concentrated for Pulsar. Although mag-work sa academe, pwede man. Pero like, kada yung mag-board exam na ana. So, wala ba ya? So, like, pero wala po ko na-hadlock at the same time nga wala board exam. Kaya kabalo mo ko sa ako self nga maon akong path na gusto. Pero like, nalanggit yung anak bitaw nga times. Nga, pila ko walking contradictions kita. Like, bahalag sure ta sa atong self lalanggit times mo creep lang bitaw ang mga weaknesses, ang insecurities. And I feel like mura po na siya nindot bitaw para for introspection gipod bitaw nga ma-check mo sa self kung kani pag imong ganahan, kani pag imong gusto. Tapos like just to ko na murag I came out of that breakdown stronger. Dili stronger pa murag wala day ko pero like isa ni murag better murag na sure na nako nga murag okay at least kabalo ko nga murag after to nga breakdown after ato nga doubts kaya na sure nako na okay kani gid akong gusto kani akong ganahan pero mao na pud ni akong isa sa hinanaing tungod aning pandemic sa online class. I don't know if na feel pud ni cute pero like if interested bito kay kasi mong course tapos di ba ana siya na wala na lang gid daw siya murag unsa ni wala na day masabtan sa discussion kay puro na lang jud pass na tapos puro na lang requirements, puro na lang essays, puro na lang quiz. Napuna akong ma-feel kay murag, I don't know, interesado kay ko sa itong mga subjects. Tapos feel ako daghan kay na ways na opportunity to learn more, to be more. Tinuod bitaw Aldi. Tinuod gyud na ako bitaw nag-struggle gyud ko magtuon. Dili man gud para sa ako ang online classes kanang murag ang ako bitong learning approach na gyud sa classroom setting. Muna nag-adjust gyud ko ro tapos dili ko audio learner kanang madunggan na bitaw na ako sa computer. Dili gyud ko ana dapat gyud naagi mo demo sa kuha or something. Muna dili kaning online classes dili gyud siya suitable sa tanan. And siguro pud no kani si cute alias cute nato. Mura siya let's assume mura siya honor student sa una, mura siya grade conscious. Yes. I'm getting the same kuan. Nagbutang magud gid siya grades like naagid siya goal bitaw gid na grade. So yeah, murag in ana. Ug kasabot pud ko ana kay honor student pud ko sa una and I've been grade conscious and wagkuan lang gani mga score nga ginagmay or gamay ra bitaw for example 38/40 or kanang one mistake lang bitaw na my goodness mag-breakdown na gid ko ana bitaw siguro kay bitong perfection ambot kanang aiming for perfection aiming for excellency wag na ana bitaw sa kuha man dili na ko kaya kada lang gyud usa ka score usa ka mark and ana bitaw Aldi. So yes, I think kini si cute, the advice that I could give lang yun kay perseverance, endurance lang yun ni akong akuan. Nga let's realize nga dili ni siya permanent, temporary ra gyud ning pandemic and mobalik ra gyud ta sa normal sa regular classes and yes, maka-interact na ta balik sa mga tao kay mo magani atong need bitaw, the need of interaction and the need of the need of motivation nga magbalik bitaw sa new mode of learning need of motivation dili man gud nato ni mahimo ron kay nara mo gud ta sa balay layo ta isolated ta sa to mga teachers ug isolated ta sa mga classmates nato so maula na akong gusto ihatag sa iya ha let's start being strong let's start being realizing dili ni siya permanente. This is just temporary. Cute. I hope you realize, katong gingon lagi ni Christina, we are in a pandemic tapos everything is not the same and it's okay good to feel these things. These feelings are valid because like, the pandemic has heightened negative emotions. Tapos, feel ako freshman man tingay ni si Cute kay murag makaya ka na ko ni nga course. So, tapos nag-mention siya grade 12. So feel ako freshman po ka. So like, this is an entirely new chapter of your life.
Tapos ingani pag gid ang pagka-introduce sa imo ha. Feel ako hypocrite kay ko moingon nga it's okay to lower your expectations kay dili ako na maingon dili ako maingon sa sarili nga Aldi okay rag ingani imong score sa kuan dili na ko na siya maingon pero like no wala ko maingon kay feel magud na ako nagsulat ani feel ako nagsulat ani wait lang mag-marinate sa ako sa akong ideas, akong thoughts. Unsa may ginaingon akong sarili ha. Adjust your ayaw lang kayo pamubay mo expectation pero adjust lang a bit. Tapos always know that even though we are in a pandemic and it's kana mo bitog trying to survive just feels so useless ka dugay ka tayong ani. Just remember what Christine said na it's temporary and your efforts the efforts that you do make in this time period, even though marag very gleam, will still bear its fruits. Makita ra gyapon mong results ana. So even though you are struggling, it's okay to struggle. Continue. Mara to siya. Continue to survive because not everyone has been afforded the privilege. I know, maot siya paminawon. Okay, basta maot siya paminawon. Cut that. It's very relative privilege pero like continue to survive as long as you're taking care of yourself and kuan pod like feel ako dapat pod karon jud na times na murag gina-prioritize gid nimo mo kuan imong mental health. Oh, yes. And ano lang, nalang ko idungag, kung mahatag advice is slow progress is still a progress, right? Yes. And continue lang. Tama to gingon ni Aldi. Continue to survive. Tapos, ayun ni kalimti ha. Take note of this. Always negotiate with your friends. Always keep connected to each other. Kung kinsa man gyud na imong mga support group, please connect to them. Ayaw i-compromise ang imong mental health. Dili nimo na yes, ang first purpose ani nga podcast is to feel that you are not alone. It's good nga ning sulat ka sa The Cram podcast, you're being transparent to your feelings, you're being transparent about your inner struggles, and that's good. That's good. It's another leap of courage. So I encourage you nga chat ka and be open with your struggles. Dili lang kay imong ikimkim bitaw na kay murag feel na ko pod no kani si letter sender nato ron murag introverted kay taas magug kaya yung letter brag first time pa bitaw naka-express. So ako maingon ni letter sender nga continue to connect, then be gentle with yourself and always prioritize your self-worth, always prioritize your mental health, always prioritize ang kanabitong ang emong sanity, di ba? Just this is just temporary, magbalik ra gyud ni siya sa normal days. Let's just keep rooting mawala na jud ning pandemic ug magbalik na ni sa normal. So I think mag final words na ta Aldi because taas na. Oy, pero nabi ko wait I share lang ako. Nabi na sad kay short ra datong podcast. Ko you really fell in love with us? Joke lang. Pero okay, my final words for cute. Hi cute. I hope na ako murag naminaw ka ani na episode tapos I hope like my wish for you is that you do get your you do get your grades na mo ganahan B-. Grabe unsa ni siya na school B-. Sana. Murag siya, murag na siya sa private school. Siya sa private school. Yes. So akong final words para kay cute is that I just want to highlight na daghan siya insecurities o ba niyang classmate kay bright bitaw kay sila tapos murag nasalaag lang daw siya. I just want to say cute na what the performance of your classmates even though na murag you feel like it's unattainable, those are the results of effort and struggle and burning brows late at night. And although we don't start at the same level, we don't run at the same pace altogether, but it's important to remember that you are on your own journey, you are your own persons. They have things that they can do which you can't, but I feel like I'm very certain na you also have things that you can do na they can't. And I'm not saying na murag kato na ang basis murag himo na ipa-inflate na dayon nimo imong ego kay tungod kay okay murag na ako mahimo nga dili sila mahimo, pero like
again, though what they are presenting to you right now is the result of their efforts, and although mas natural gifted sila, still it is shaped by effort. So small progress is still progress, and as much as you are monitoring the progress of your classmates and what they are doing currently, you should also look within yourself and ask yourself now whether you have improved now. Are you the same cute na murag a year ago? So like kuan man gud ka unsa ni you said na like even though na ang imong murag halos tanan imong weakness ana nga course nga naa ka karon, mao man gud mao siya imong gusto, and we really need a strong why, especially during these trying times, not to hold on. So ako maingon, mao to ako maingon like progress is still progress. Just keep working on yourself. Allow yourself to take breaks more than often, because these are again really trying times. And like if feel ganit nimo, I don't know, I just have to say this ha, if feel ganit nimo nga dili nimo kaya, like your why is not strong enough na murag unsa ni ma-overcome gud sa imong weak, even though you've tried ma-overcome gud sa imong weakness ang imong pagkaganahan sa imong course, then if you have the privilege or if you have the resources or if you are afforded the opportunity to take a break and look within yourself and reassess your current path, also take it, because usually magud ang mga opinions ani or advices imo makuha kay just continue, pero if you really, no one can know you better than yourself, and if you really feel like dili na nimo kaya, then if you have the privilege to take a step back, then it's okay, cute. We don't have the same timetable. We have all on different calendars. Mara to, Christine. Yeah, so ako pod, akong message ni Cute is padayon lang permente, dayon focus, dili na siya maghuna-huna bitaw sa mga sa iyang palibot, because na yung mga murmurings bitaw, na yung mga gina-inject bitaw sa tukuna-huna. Ala, mas maayo pa na siya, maayo pa na siya. Yeah, marag bugo ka, daman ra gyud ka diri. Wala man na discuss sa iyong chemistry sa una sa high school. And kanay mo ang mga classmate, mga valedictorian na, ikaw, wala ra. Marag nabi tay mga sulsul sa mga, sa atong brain, and dili na siya maayo. And, for me, di pa siya toxic positivity. Let's start cultivating, positivity in ourselves and start saying, I am unique. I am very different from them. Yes, I have my weaknesses, pero with practicing and cultivating many resources, and by reading many more books, and kanang start taking kanang bitong practicing kada bitong sa mga exams, makaya ra magud siguro na siya. Like me, like ako gina-challenge gid ko permanently, because I've been motivated by Aldi, kay kani siya kusog gyud kani siya mo oral sa mo ang Lalam. pulsai, and na-motivate ko nga why not, no, I try ra pud ko, so nig-try ko okay ra man pud, so maka-motivate po na mga classmate nimo bitaw nga mga bright pug kaayo, di ba, maka-boost og motivation. So sa ako ang self is, sa ako ang para sa ako akong ma-advise niya is, first of all, keep your mental health kanang healthy, then tapos dili ka maghuna-huna sa mga kanang bitong sa sulsol sa mga sa outside. Dili na siya tinuod. Actually, you're different, you're unique. Na kay strength. Wala pa nimo na potential sa imo, wala pa nimo na diskubrehan. So, ako, naami mga freshies karon nga mag-question nga, diri ba gyud ko, nasayop ra ko, nasa laag ako. It's normal, kaniagi pod ko ana, niagi pod ang uban ana. So, padayon, and kung ano man, may times nga ma-fail, times nga, kanang failure, din na nimo na siya i-treat as failure. I-treat nimo na siya as temporary defeat. Then, rise up again. Rise up again. If you defeated this 7 times, rise up 7 times. So, naragi solution anang tanan. So, keep it up. I know you've been doing great. I'm so proud of you, Cute. So Okay. yes, that we have reached the end of another episode of the Cram Podcast. But before we proceed with our very comprehensive outro, we'd also like to spare a minute to address the recent
incident that has befallen the Gregorio family. I hope the family gets the justice that they deserve, and I really want that policeman to be accountable for the crime that he committed, and I hope the child of that policeman gets the help she deserves because she's still I believe na she's still young and there's a chance still na murag makuan siya, ma-reform siya. So we have reached the end of another episode of the Crab Podcast. Connect with us by liking our Facebook page, subscribing to our YouTube channel, and following us on Spotify. So we have Spotify now because we're social that way, the Crab Podcast. If you have more stories to share, don't forget to fill out our Google Forms, nara sa among Facebook page. Just scroll down. Always remember that you are not alone in this battle. We may have doubts and despairs every time, but that doesn't mean we have to stop. Kapit lang mga beshi, stay tuned for more episodes and until next time, bye! Bye guys! Bye! Bye, guys! Cue outro music.